Disemba mwaka 2023 kutoka hapa katika chumba cha matangazo, ambapo kwa sasa tunapeperusha matangazo haya mubashara kutoka jiji kuu la Nairobi. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Unafuatilia matangazo haya ya TV47 Matukio kupitia kwenye mtandao wa Facebook TV47 Live na kwenye mtandao wa Twitter ni @paukirobi @TV47KE, ambapo kuanzia sasa nitakuwa na kupasha mengi zaidi ambayo tumekuandalia katika chumba chetu cha habari, ikiwemo mazungumzo chanya kabisa kuhusiana na hatma ya mazungumzo kati ya mrengo wa Kenya Kwanza na mrengo wa Azimio la Umoja. Lakini kwa sasa wacha nikuarifu tu baadhi ya taarifa ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi katika chumba chetu cha habari. Kwenye taarifa ya kwanza ni kuhusiana na kesi ya mauaji ya Sharon Otieno, ambapo kesi ya mauaji aliyekuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo Sharon Otieno itakuwa inarejelewa hii leo, ambapo aliyekuwa gavana wa Migori Okoth Obado na wasaidizi wake Oyamo na Obiero ni washukiwa wakuu katika kesi hiyo. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunafuatilia kwa kina zaidi. Mbali na taarifa hiyo, taarifa nyingine ni kuhusiana na kamati ya bunge kuhusu elimu, ambapo inatarajiwa kukutana na washikadau katika sekta ya elimu ili kujadili kuhusu bima ya afya kwa walimu katika shule mbalimbali. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunafuatilia pia kwa kina vile vile. Na taarifa nyingine hasa katika meza ya michezo ni kwamba timu ya taifa ya kambumbu ya kinadada Harambee Starlets inatarajiwa kumenyana na Botswana leo hii. Ni timu mchezo ambao wengi walikuwa wanatarajia, na sijui hali itakuwa namna gani. Wanahabari wetu katika meza ya michezo kiwemo Duncan Mutua watakuwa wanaangazia taarifa hiyo ya michezo. Nitakuwa nimefanya vibaya iwapo nitakosa kufunza mawili matatu katika maisha ya kila siku. Methali ya leo: mchonga mwiko hukimbiza mkono wake. Maana ya nje: achongaye mwiko hufanya hivyo kwa kuchelea mkono wake usichomwe na moto. Maana ya ndani: mtu achukuaye tahadhari huipisha hatari. Matumizi: huonyesha umuhimu wa kuchukua tahadhari ili kujikinga kutokana na hatari. Bila shaka mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba umejifunza mawili matatu: tahadhari kabla ya hatari. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Tungoenanga ni kufahamisha yanayojiri katika jiji kuu la Nairobi, ambapo kwa sasa kongamano la Youth Connect Africa ambalo limeandaliwa katika ukumbi wa KICC hapa jijini Nairobi linatarajiwa kuwaleta pamoja zaidi ya vijana 20,000 kutoka katika nchi mbalimbali barani Afrika. Kongamano hilo ambalo linaambatana na sherehe za siku ya Jamhuri linaangazia wafanyabiashara wadogo. Mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei amesema kuwa serikali inanuia kuwainua vijana ili wachangie katika kuboresha uchumi wa taifa. The Principal Secretary for Youth Affairs, Creative Economy and Sports, all Principal Secretaries present, development partners present, distinguished guests, ladies and gentlemen. As you may recall, during preparations for the celebratory events commemorating Jamhuri Day last year, His Excellency the President announced the initiation of a bold new concept of thematic-based celebrations. The idea of thematic-based celebrations is to ensure that national celebrations not only offer an opportunity for rest and recreation and the commemoration of events, of the past events, but more importantly, provide opportunity for reflection on our collective national aspirations, creating a personal connection between the commemoration event and the citizens' hope and desires. On these days, we reflect on the strides made in achieving the identified theme, contemplating the vision of our forefathers as against the current and emerging future. Consequently, it gives me great pleasure to join you today to mark the commencement of the Kenya at 60 Jamhuri Day Celebrations Week under the theme Kenya Youth Creative Economy and Sports. Ladies and gentlemen, I want to begin by thanking the Minister of Youth Affairs, Creative Economy and Sports, as well as the Technical Thematic Committee
or national celebrations for its selection of this theme. Kenya is a... Let me say right from the outset that this is the first administration to consolidate all youth-centric activities together under the same roof, which has made it very easy for us, by the way, to focus attention on matters youth. I have been Minister for Youth and Sports before in the coalition government, and I can tell you this feels different. This is structured different, because all youth-centric activities, from sports to music, film, fashion, everything is under the same roof. And Hopes, I want to thank you, especially around the innovative effort to craft this creative economy as part of this ministry. And I want to assure you that we have got incredible plans for the creative industry. You have seen us sign some incredible deals with some incredible partners. We have a deal signed with the NBA, we have a deal signed with Invention Studios in LA, in Hollywood. They'll be shooting 15 movies next year here in Kenya. Invention Studios is one of the biggest hitters in the Hollywood ecosystem. We have a deal with the Grammys to support the music ecosystem. We have a deal with the Tress. We have some really incredible deals to elevate that space of the creative economy. And you're going to see a lot of zest in music, in fashion, in film, in theater, that whole ecosystem. And we have taken it all the way to the school ecosystem. As PS Bellio here will tell you, we are working very closely with the schools around the music festival, the drama and film festival, the school ball games. This year, we financed that with 267 million shillings. That's why you saw those incredible scenes in Buhungu, in Kakamega. The team that is now beating everybody at Sakafa Championship, the under-18 Junior Harambee Stars, it is a creation of this Talanta Hela pipeline. And the excitement that that is causing can tell you what we can achieve as a country if we are deliberate, intentional, and structured in that process. So only good things are coming. Let's keep the questions to the week. Now, Hopes has to go. So if you have a question for him, I would ask that you fire his question, and then the rest of us will stay back. The guy Yes. on the video behind there. Introduce yourself on the video. Bila shaka mtazamaji, ndio taarifa ambayo tunazidi pia kufuatilia hapa katika chumba cha habari, tujue mipango itakuwa namna gani mbele ya kongamano hilo ambalo linatarajiwa kufanyika mwezi huu. Na mbali na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba mwenyekiti wa bodi ya filamu nchini John Njoroge amepongeza idara ya mahakama kufuatia hukumu iliyotoa dhidi ya mhubiri tata Paul Mackenzie. Ijumaa wiki jana, mahakama ilimhukumu Mackenzie kifungo cha miezi 12 jela baada ya kupatikana na hatia ya kuendesha studio ya kurekodia filamu na kutengeneza filamu bila leseni. Aidha, Mackenzie alihukumiwa miezi mingine 6 kwa kumiliki na kuonyesha filamu kwa umma bila leseni. Tungependa kusema tumefurahia that verdict of the court, na pia ni vizuri kusema kuna wengi ambao wako katika zile viatu za Bwana Mackenzie, na tutawaangazia hiyo njia tapitia. Ikiwa tutakwambia wacha kufanya hii, utapita tu hiyo njia ambayo Mackenzie amepita, kwa sababu lazima tupate kusimamia na kuwalinda watoto wetu na hata wananchi wa nchi hii ya Kenya. Kama hapa Lamu tumekuwa tukifuatilia sana hizo film zenye zinashutiwa hapa za ngono. Mimi naomba niseme kitu moja. Yeyote yule ambaye tutampata akifanya hizo film saizi, sheria itafuata mkondo wake. Na ninaomba sana kanisa, misikiti na wazee tushirikiane sana kupinga ili janga la kutoa hizi filamu za ngono, maana zinaharibu watoto wetu sana. Tukitoka maeneo hayo kwa sasa tunaelekea hadi katika kaunti ya Kakamega, ambapo muungano wa wauguzi nchini KMPDU katika kaunti ya Kakamega imesitisha mipango ya mgomo katika eneo hilo baada ya kuandaa mazungumzo na gavana wa kaunti hiyo Fernandez Baraza. Akizungumza na wanahabari, mwenyekiti wa muungano huo Joseph Makomere akiandamana na katibu mkuu Sande Charo amesema kuwa wamechukua hatua ya kufutilia mbali mgomo huo baada ya serikali ya kaunti kukubali kutilia maanani matakwa yao. And this afternoon, I want to confirm that
we are already running an advert to recruit various doctors. Healthcare, I've given it priority. Besides delivering drugs to all our facilities, we are also committed to make sure that our doctors, we have sufficient number of staff. We've agreed and the comprehensive medical cover for our members and the NHIF cover for Kakamega County staff has been paid. That is very critical because for doctors, we as the first soldiers, as people who take care of your patients, you cannot work without a medical cover. We have also agreed on a roadmap that is going to see our medical specialists getting promoted, and we've agreed on a timeline. Tukitoka maeneo hayo tunaelekea katika kaunti ya Lamu ambapo viongozi wa kidini katika kaunti ya Lamu wametaka wenzao katika sekta hii kujiepusha na mafunzo potovu kwa waumini wao ili kujenga jamii yenye utangamano na amani. Wakizungumza baada ya kongamano la kujadili jukumu la viongozi wa kidini katika kuchangia kuboresha usalama wa kaunti hiyo, viongozi hao wamebainisha kuwa viongozi wa kidini wana nafasi bora ya kuielekeza jamii kimaadili. Aidha, wamesisitiza kuwa kuna haja ya viongozi wa kidini katika kaunti hiyo kufunza umuhimu wa waumini wa dini zinazoishi katika kaunti hiyo ili kushirikiana kupigana vita dhidi ya uhalifu wa kigaidi. Na hayo yote tumeyafikia kwamba lazima tushirikiane katika nyanja tofauti tofauti, wakati ambapo tuko na mikutano tunahusiana sote, wakati ambapo tuna mipango ambayo tumeipanga ya kijamii tunahusiana makundi yote. Kwa sababu tumeona viongozi wa dini wamesata kupotosha jamii, badala ya kuirekebisha jamii, kusaidia jamii, wameipotosha jamii. Kwa hivyo kiongozi wa dini asimame mahali pake kwa ajili ya kurekebisha jamii. Kwa mfano sasa unaweza kuona shida inatokea sana na Kristo mara nyingi ni kwa sababu itikadi kali, kutokufahamu vizuri mafundisho. Yaani mafundisho haya mafundisho ya kuelekeza watu kuishi pamoja katika hali tofauti tofauti. Wasiweke mipaka. Kusiwe na mipaka kwamba mimi mpenda mpaka hapa siwezi tena kwenda upande wa. Lazima kuwa ile na maingiliano. Watu waingiliane waweze kuwa watashiriki pamoja. Tukiachana na taarifa hiyo, wabunge kutoka chama cha ANC wamesema kuwa wako tayari kuangazia kwa undani ripoti ya mazungumzo ya maridhiano ya kitaifa iliyozinduliwa hivi majuzi, wakisema kuwa wanaimani kuwa mpango huu utaangazia changamoto zinazokabili taifa. Wakizungumza katika kaunti ya Vihiga katika hafla ya uzinduzi wa ofisi za chama hicho, wabunge hawa wakiongozwa na katibu mkuu wa chama hicho Mboko Milemba wamesema kuwa pindi ripoti hiyo itakapojadiliwa na wabunge hapo kesho, watahakikisha kuwa kilio cha mwananchi wa kawaida kinaangaziwa. Na ripoti imetoka, tunaingoja kwenye bunge kesho bro. Itakuwa presented kesho. Kwa hivyo hapo ndio tutatoa maoni yetu na kuchukua msimamo kama bunge. Lakini kama chama tunaunga yale mazungumzo ambayo ilikuweko kati ya upinzani na serikali, na yale ambayo tutaletewa na ile ripoti. Tutaangalia ndani mazuri ambayo yanaweza saidia Wakenya, tuweke tiki. Yale ambao tunaona iwe saidia wa Kenya pia tutatoa, sababu tuna hiyo kipawa. Vile mnajua Vihiga ni ngome ya chama cha ANC. Na nia yetu ni kuhakikisha kwamba hii Vihiga County inakuwa juu kabisa kwa registration. Tukiachana na taarifa hiyo kutoka maeneo hayo ya magharibi ya Kenya, tunaelekea maeneo mengine ambapo huku serikali ikiendeleza vita dhidi ya pombe haramu, akina mama eneo la Kairi Gatundu Kaskazini katika kaunti ya Kiambu wamejiunga na vita hivyo kufuatia ongezeko la idadi ya vijana walioathirika. Akina mama hao wanatumia michezo kama njia moja wapo ya kukabili matumizi ya pombe haramu. Aidha, wametoa wito kwa wanaume eneo hilo ili kurudi uwanjani ili kunoa vipaji vyao badala ya kutumia muda wao wa mapumziko kwa pombe. Tayari wamebuni timu mbalimbali za kandanda ambazo zimekuwa zikifanya mazoezi katika shule ya msingi ya Wandui, jukwaa ambalo pia wanalitumia kuhamasisha wenyeji kuhusu madhara ya ulevi. Huwa tunasaidia wengine wenye wamelewa, tunawaambia wakuje watu join, cheze na wao. At least ukiwa kwa uwanja utakuwa unafanya practice. So maidi zako mingi zitakuwa kwa uwanja, hazitakuwa kwa pombe. Lakini wengi wao wamepotelea kwa pombe. So that's why tume create hii group
timu ya kucheza mpira, at least tuone kama watatufuata wajoin michezo instead ya kupotelea kwa pombe. Linatutia wasiwasi juu watu wengi ni single hapa na wengi wao ni wale wamekodisha nyumba, si eti wanaishi na wazazi wao juu bado ukirudi huko nyumbani unapata pia wewe umelelewa na mzazi mmoja, una baba aliondokea akaenda kwa pombe. Sasa hiyo kitu inatutia wasiwasi sana. Sasa alafu tunahofia tusilee watoto wetu kama venye tumelelewa na mzazi mmoja. Na kwenye taarifa nyingine, taarifa ambayo tutakuwa tunaipa uzito katika chumba cha habari ni kwamba Tume ya Ugavi wa Mapato CRA imesema madeni ya serikali kuu yameongezeka na kufikia shilingi trilioni 10.2 kufikia mwezi Juni mwaka huu, ikiwa ni ongezeko kutoka shilingi trilioni 8.46 mwaka wa kifedha mwaka 2021 mwaka 2022. Kamati hiyo kwa sasa inawasilisha taswira ya uchumi ya mbele ya kamati ya bunge la kitaifa. Support devolution. And as also the government has exhibited, you know that even when it comes to exchequer, because the biggest headache has been exchequer more than the budget, that we have agreed, even at this house, that we prioritize funds that go into serving the Kenyan people where they live. And that is why there has been a huge priority in funding our county governments, so that even when we delay our own development projects as national government, we know that the monies we are pushing to Turkana, to Murang'a, to Marsabit and all the other counties, they are going to the people of Kenya. And you know for sure there has been that concerted effort to release monies to our counties in good time, so that they are able also to discharge their responsibilities efficiently. So you can be sure that the proposal you've given, we will keep considering, because we still have some time. It is very reasonable that we keep on enhancing the share of revenue, because when a country grows, every facet of that country should grow, including all funds. And the primary fund in Kenya now we have is the monies that we allocate to our counties. Therefore, an increment is not a bad thing. It shows we are moving forward. But also lastly, I am very happy to see the graph on number 12 members. You know, all these macro issues are related to our county governments. They are related, that is why they are in the presentation. On the presentation number 12, page number 12, you can clearly see that the efforts being made by the Budget and Appropriations Committee of this term are very prudent decisions. Members, I want to laud this committee, because if you check in the year 2014-2015, the deficit to GDP ratio in this country was 8.6%, almost 9%. And our current debt to GDP ratio, even after increasing some expenditure to take care of the interest rates in the supplementary budget, we are now at 5.4%. And as you see, our projection for the financial year under consideration now, because the formula we are dealing with is for the next financial year, we project to have 4.4%. So I want to assure the Kenyan people that this House, this Budget and Appropriations Committee, will continue to making sure that Kenya is no longer continuing to dig a hole of debt. Our priority is to pay off our debt, to borrow much less, so that in the years to come, we'll actually be doing a balanced budget. And we are already exhibiting that through actions, because these figures are figures that are independently gotten, and I want to laud these members for a very good job of making a very prudent budget for this country. Now I want to give some other members, starting with Honorable Naisura. Thank you, Chair. Thank you, Director, and the Commission for a very elaborate presentation. And I just have one issue or concern, and you will talk to us, and it is on the road maintenance levy fund. I know that there's been a lot of back and forth on it, and I want to also thank you, and even, you know, we've seen continued rise of the amounts that go to county government.
And we know that there are roads that are classified. The county roads, we have the Kera roads. And my question is, there are already funds that are allocated to counties to deal with issues to roads. Why would you again want to move the road maintenance levy fund to counties? I can see you want to give them as additional conditional allocation while it has been working under Kera. And it has been working. And actually, if you go to our counties, those are probably the only roads that can be seen that they are being done, and it's working. I want to go to Honorable Babu Owino, the member for Embakasi East. Thank you very much, Chair. Number one, I really want to appreciate the work done by the Commission. And I want to take you to slide number 12. And in slide number 12, we have the green color showing the total revenue, and the light green color, that is the dark green color, light green color showing expenditure and net lending as a percentage of GDP. And as much as I appreciate that there's a decline of in deficit to GDP ratio, I would like to know why we are spending what we don't have. By the rule of nemo dat quod non habet rule in commercial law, it states that you cannot spend what you don't have. And clearly, what we are seeing here is that we are spending what we don't have. So kindly explain to me that. Number two, on slide 29, we have a projection of our revenue in 2023-2024 to be approximately 2.571 trillion. I also would like you to explain to me, Director, why this projection is an increment in revenue with the current situation where we are increasing taxes. And you know, if you increase taxes, literally, you are increasing prices of goods and services, especially the fuel tax. Anything, any good and service that is capable of being transported. Bila shaka mtazamaji, ndio picha za moja kwa moja kutoka katika bunge la kitaifa hapa jijini Nairobi kuhusiana na taarifa ya madeni ya Kenya ambayo yameongezeka hadi kufikia sasa. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi. Mwandishi wetu wa habari Paul Kamau yuko maeneo hayo, atakuwa anatupasha mengi zaidi mwendo wa jioni, lakini kwa sasa wacha tuelekee maeneo mengine ambapo mwanamume mmoja katika kaunti ndogo ya Kuria Mashariki katika kaunti ya Migori amewagusa wenyeji wa eneo hilo kwa kuzijengea nyumba familia zisizojiweza katika jamii. Cosmas Murimi ambaye ni mwalimu wa shule ya upili anasema alianzisha mpango huo wa kuwasaidia wasiojiweza kutokana na hali ya uchochole ambayo alishuhudia katika maisha yake ya awali. Aidha, Murimi amewataka wasamaria wema kujitokeza ili kuzisaidia familia hizo pamoja na wazee katika jamii. Natamani hata mimi naweza nichange kama wengine. Unajua afadhali hatulale njaa, lakini uko na sehemu nzuri unalala, una stress au unyesewi, unakaa hapo na watoto wako. Si hivi watoto mvua ikinyesha naamka naenda na watoto pande hii, ikiisha ndio nirudi nilale. Na ninataka kufanya zingine, nataka kusaidia wengine wenye wako na shida kama hizi, na nitakuwa nasaidia kulingana na uwezo wangu. Now the motive behind kusaidia, tumetoka kwa familia kama hii. Mimi mwenyewe nikiwa mchanga, tukiwa wadogo, tulikuwa tunalala kwa nyumba kama hizi. Nikiwa shule, tukiwa mpaka nimeingia kwa nyumba ya mabati tukimaliza form 4. Hiyo ndio siku ya kwanza mamangu alijengewa nyumba ya bati. Ila tumekuwa tukilala kwa hii nyumba yenye umesikia inanyesha, tuna move from one place to another. Sasa saa hii vile mimi nimepata kazi, nikaona kwamba nikisaidia mmoja mwingine kutokana na ile
uchungu yenye tulikuwa nayo tukiwa wadogo itakuwa inanifuta ile machozi yenye tulipitia. Na tukitoka maeneo hayo kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Migori ambapo wavuvi katika ufuo wa Nyangwina katika kaunti ya Migori Jumatatu jioni walikamata boti 5 zinazomilikiwa na wavuvi kutoka taifa jirani la Uganda kwa kosa la kuingia kwenye ardhi ya Kenya katika ziwa Victoria. Hii ni katika hatua ya kulipiza kisasi baada ya boti 4 kutoka Kenya ambazo zilikamatwa katika ziwa moja na mamlaka ya Uganda na kuzuiliwa katika maeneo yasiyojulikana. Wenyeji wanasema wavuvi hao wanaotoka maeneo ya Muhuru Bay walikamatwa Ijumaa usiku walipokuwa wakivua samaki. Inasemekana wavuvi hao walikamatwa kwa madai ya kuingia katika maji ya Uganda na baadaye wakaachiliwa ili boti zao zingali kurejeshwa. Sisi pia ni wananchi wa Kenya, tunafaa kuhudumiwa. Lakini hatuna amani. Unaenda ziwani, umetumia 1.3 million. Boti inafika ziwani inashikwa, ikipelekwa Uganda wanataka 50,000. Walishika zetu 4. Tumeingia ziwani, tukashika boti ya Waganda, pia tumewakuta kama wako maji kiziwa ya Kenya. Ina maana pia wako East Africa. Purposely, Uganda government is making business with us. They come, we budget for them, they go and collect fees, they go under frustrations. So we are requesting our government, they took 5 boats from us and now we took their boats also 5. We don't have problem with them. They need to come, they turn us 5, we give them 5. Kila mtu anatoa boti yake kutafutia watoto yake kwenda ziwa. Na Waganda kuona samaki kwenye macho, anachukua yote. Ajui ile pesa, ajui wafanyakazi anachukua nini, anapata nini, anaenda nyumbani nini, anakuja bure. Tukiachana na taarifa hiyo kuhusiana na mzozo wa wavuvi kutoka katika taifa la Kenya pamoja na Uganda, kwa sasa tutakuwa tunaelekea katika kaunti ya Turkana ambapo tutaungana naye mwandishi wetu Kitio Mika tufahamishe mengi zaidi kuhusiana na matarajio wa Kenya kuhusiana na swala la hatima ya mazungumzo ya kitaifa ya pande mbili kati ya mrengo wa Kenya Kwanza na mrengo wa Azimio la Umoja. Na hapa studioni nitakuwa na wageni hapo baadaye ambapo watakuwa wanachanganua kwa undani zaidi kuhusiana na swala hili. Wacha tuungane na Kitio Mika tufahamishe mengi zaidi. Kitio, kwako mpira. Naam, asante sana mwenzangu Paul Kirobi. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti hii ya Turkana, hususan hapa mjini Lodwar, na jinsi wengi wanavyosema kwamba ni hatua gani ambayo ile jopo kazi lililoteuliwa na rais kuweza kuchunguza ama kutatua mizozo mbalimbali baina ya Kenya Kwanza na Azimio la Umoja imefanya nini kufikia sasa, na je, Wakenya wana matumaini gani kuhusiana na jopo kazi hili ambalo liliweza kuteuliwa kuweza kutatua mzozo mbalimbali? Je, wewe una imani na jopo kazi lililoteuliwa na rais kuweza kuchunguza mzozo ambalo liliweza kutokea mbalimbali? Kuna imani ama suluhu la kudumu? Mimi sina imani. Hasa kwa majina yako? Kwa jina naitwa Thomas Sinyen. Lakini sina imani kwa hiyo mazungumzo ile ya Chungwa na Kalonzo. Ninaona tu hiyo ilikuwa ni mambo ya faida yao tu, mambo ya kuchukua allowance. Kwa sababu saa hii hakuna saidizi yoyote. Saa hii maisha ile hao walikuwa nasema unaongea, bado maisha iko ngumu. Na saa hii tunaenda Christmas. Sasa hata pesa haonekani. Kuona wafanyakazi wa serikali wanalia, kuona wafanyakazi account wanalia, kuona wafanyabiashara wanalia. Sasa sijui tunaenda wapi. Ujumbe wako kwa kamati hiyo ni Ujumbe yangu mimi nasema hakuna kitu hiyo hakuna hiyo kitu anatusaidia. So unaona sasa hii hata Raila ndio huyu anaenda kunyamaza. Hata Kalonzo anaenda kunyamaza. Hakuna kitu. Hakuna. Naam, asante sana. Asante sana mzee. Wacha nisungumze na huyu mwanabiashara hapa hivi Paul Kirobi. Majina yako na wewe una imani kuwa suluhu la kudumu litapatikana? Mimi naitwa Ariaman na mimi ya kwamba unajua sisi wa Kenya Kwanza sisi ni wajinga. Kitu ya kwanza gharama maisha iko juu. Sasa tutatangulia kutengeleza gharama maisha ama tutatengelea kutengeleza maofisi. Mambo ya maofisi ya prime minister na manini inakuanga kwa constitution. Haikuingi inatolewa tu inabuniwa namna hiyo. Hiyo mambo ya maofisi iwekwe kando, watengeleze kwanza maisha iwe sabamba. Kwa maana tumedanganywa. Ile jopo kazi la kuchunguza mzozo ambao uliweza kuteuliwa inaongozwa na Kalonzo Musyoka pamoja na Kimani Ichung'wah. Je, wewe una matumaini nalo kwamba kuna suluhu litapatikana?
Hakuna suluhu, hiyo ni parapakanda ya kunyamazisha Raila asiongelee mambo ya gharama ya maisha. Hakuna kitu kinaichunga wanafanya, hiyo ni timu ya kawaida. Sisi tunaambia Raila, kwa maana ametutetea hata jana kwa ile mambo ya manyumba ya serikali ilikuwa inauzwa na akaenda kotini. Sisi tunaambia yeye, wewe simama imara. Kwa hivyo ujumbe wako ni upi kuhusiana na hili jopo kazi la kutatua mizozo ambalo liliweza kuibuka? Waacha sisi tuumie kwa miaka 5, tumekubali kuumia. Hii mambo ya jopo hii ya Kalonzo na huyo mtu ya bunge, hiyo ni uongo, ni propaganda, sisi hatutaki, hiyo ni uongo. Nama, asante sana. Pengine tuzungumze na kijana, wewe maoni yako ni gani kuhusiana na jopo kazi ambalo liliweza kuteuliwa kutatua mzozo? Una imani kwamba suluhu itapatikana? Kwanza kwa majina naitwa Bernard Kerio. Mimi ni mkazi wa hapa Turkana. Mimi sina imani na hiyo jopo la kusema ati Kalonzo na Ichungwa. Mimi siko tayari kabisa kufuata hizo kitu. Kwa sababu yale mambo ambayo ilikuwa inafaa iwekwe kipao mbele ilikuwa mambo ya cost of living. Lakini sasa tunaendelea kuona maisha inaendelea kuwa ngumu, wananchi wanaendelea kuumia, wanafunzi hata wengine wamekataa, wameshindwa kuenda shule na kwa sababu ya hali ya gharama ya maisha. Hiyo ni namba moja. Namba mbili, hii mambo ya kusema ati tutegemee serikali kwa hii mambo ya hii jopo. Sisi hatuko tayari kwa hii jopo. Kwa sababu kama ingekuwa ni kitu ya kusaidia mwananchi, inge cost more than even 2 months na ikuwa imeisha. Sasa saa hizi inaelekea zaidi ya mwezi 6 wakiwa bado wanaongea na kuingiza allowance kwa mfuko zao na kunyamaza. Sisi tumekubali kuumia kwa hii miaka 5. Kwa hivyo wewe huoni kwamba kuna suluhu itapatikana kuhusiana na ile jopo kazi lililoteuliwa pale? Hakuna suluhu itapatikana. Ujumbe wako ni upi? Ujumbe wangu kwenda kwa rais. Hiyo disband all those things. Hakuna kitu inatusaidia. Kwa sababu kama ingekuwa ya kutusaidia, ingekuwa imetusaidia kwa hiyo miezi 3 ama 2 ambayo imepita. Sasa inaelekea zaidi ya mwezi 6 wakiwa bado wanaongea na kuingiza pesa kwa mfuko zao. Hiyo kamati ya Ichungwa na Kalonzo wa disband hizo vitu, waache sisi tukae hivyo tuendelee kuumia. Sisi tumezoea kwa sababu sasa imefika mahali tumechoka. Kila siku promise after promise. Tunapromisiwa kila siku mambo itaendelea kuwa nzuri. Tunamwambia sasa mambo ya manyumba. Sasa nimeona juzi Kakamega, badala ya kuenda kuchukua shamba ile ambayo ni ya serikali, wanaenda chukua shamba ambayo ni ya binadamu ambao wamenunua. Sasa wale watu tena wanaendelea kuumia na kubomolewa manyumba bila idhini yoyote, bila sheria. Hata koti inatoa court order, koti imekuwa sasa koti haina maana Kenya hii. Sasa mimi tunashindwa tunaenda wapi? Executive power is exceeding the power of judiciary. Sisi hatuko tayari kufuata hiyo mambo. Naam, asante sana. Kirobi, hayo ni maoni ya wakazi wa kaunti jinsi wanavyosema kuhusiana na swala hili la jopo kazi lililoteuliwa kuweza kuchunguza mzozo mbalimbali na kuweza kutoa suluhu la kudumu. Lakini wao wanasema kwamba kufikia sasa hawana imani lolote na hawana kitu cha kujifunia kutokana na ile jopo kazi lililoteuliwa pale ambayo imekuwa ikiongozwa naye Kalonzo Musyoka pamoja na Kimani Ichung'wah kwa upande wa serikali. Kutoka kaunti ya Turkana, mimi ni Kitio Mika na kurejesha kwako katika studio zetu za TV47. Na asante sana Kitio Mika akiwa katika kaunti ya Turkana kwa kusemezana na wakazi wa maeneo hayo kuhusiana na hatima ya mazungumzo kati ya mrengo wa Kenya Kwanza na mrengo wa Azimio la Umoja. Kwa sasa masuala ya tata katika mazungumzo ya pande mbili ni kuhusiana na kubuniwa kwa nafasi ya kiongozi wa upinzani na waziri mkuu, ambapo chama cha ODM kinapendekeza kuwepo na kura ya maamuzi, swala ambalo mpaka kwa sasa bado ingali tata. Tayari wageni wameshafika hapa studioni na kuanzia sasa takuwa tu nawatambulisha. Kwanza kabisa ambaye ameketi karibu nami anafahamika kama Kariuki Njiri, ambaye ni wakili wa masuala ya katiba, na ambaye ameketi mkabala naye anafahamika kama Steve Juma, mchanganuzi wa masuala ya siasa, pamoja na Onchari Oyeyo ambaye ni mtaalam wa uongozi. Wamefika hapa studioni ambapo tutakuwa tunajadili hili swala kuhusiana na mazungumzo ya pande mbili. Kwanza kabisa nikianza nawe wakili. Masuala tata katika mazungumzo ya pande mbili ni kuhusiana na kubuniwa kwa nafasi ya kiongozi wa upinzani na waziri mkuu. Chama cha Rais Ruto kinapinga kuwepo kwa kura ya maamuzi. Je, mwelekeo utakuwa ni upi katika mazungumzo haya, kwa sababu ripoti hiyo inatarajiwa kuwasilishwa bungeni hivi karibuni? Kwangu mimi kwanza, ofisi ya kiongozi wa upinzani ni ofisi ya maana. It's long overdue. Hiyo inafaa kuweko. Ile nashindwa ama kweli tunahitaji ni ile ofisi ya Prime Minister. Manake serikali yetu ni presidential system.
Na wakati tutaapa kutengeneza hii ofisi ya waziri mkuu ama prime minister, tutakuwa tunatengeneza center mbili za power. 2 centers of power ambayo si mzuri. Na ukimfanya yule prime minister akuwe ceremonial, itakuwa haja gani we na mtu ambaye anapatiwa jina kubwa lakini hana nafasi kwenye ile demokrasia yetu. Kwa hiyo tutakuwa tunatumia pesa ambazo tunahitaji sana kwa kutengeneza, kwa kulipa mtu ambaye hafanyi chochote. Ile kazi yake inaweza fanywa na mtu mwingine wote. Kama sasa dakika hii kwa sasa tuko na chief anaitwa the chief cabinet secretary. Kazi yake the prime cabinet secretary ambaye kazi yake ni coordinate wale principal secretaries na kuona kwamba wana perform kulingana na vile wanafaa. Lakini ukiangalia ile kazi ambaye anaifanya na ile kazi ambaye deputy president anafaa kufanya ni hazina tofauti vile sana. Hii ni kazi ambayo ingefanywa na mtu mmoja, maybe the deputy president, sababu ile ofisi yake ni kikatiba. Hii ingine ya prime cabinet secretary iliundwa sababu ya kisiasa. Ni cabinet secretary lakini anapatiwa jina inaonekana kubwa, inaonekana kama ni prime minister. Kidogo hapo mi nafikiri pia tukiangalia ekonomia yetu haiwezi histazimili kuwa haiwezi kuwa ina pesa za kutosha kuwa tunatumia tini kulipa nini, lakini kwa kisiasa inasaidia. Manake unajua hii nchi yetu pia kisiasa political stability inatakikana, na nafikiri regions wanaangalia na ile title mtu wao amepatiwa ndio wakuwe satisfied na wanaonekana kuridhika na serikali. Lakini ile swali lingine ambayo tutajiuliza ni kwamba inafaa kwenda referendum ama inafaa kwenda kule bunge. Manake ndio uweze kubadilisha katiba kuna njia mbili, ile ya parliamentary na ile ya kwenda referendum. Naam, shikilia tu hapo, ndarejea na hilo swala. Acha nisikilize maoni yake Steve Juma kuhusiana na mwelekeo sasa utakuwa ni upi, manake kumetokea na vuta ni kuvute baada ya vikao hivyo kukamilika. Mimi kama president wa wale wa commuters ni wale wanasafiri na magari za umma nchi mzima. Tulipeleka maoni yetu pale Bomas na tukasema kwamba shida yetu sisi wale ambao wanasafiri kutoka Kibera tunaenda kufanya kazi Thika, kutoka Dandora unaenda Westland, unatumia kwa sababu bei za nauli imeenda juu, ina affect cost of living. Cost of living ipunguzwe chini, wanafunzi waende wafate bila wanazaenda shule, watu wafate chakula nyumbani, bei ya mafuta irudi chini. That was the main agenda, and this is a question that we need to ask. Are we going for referendum to solve the political problems, or are we going for referendum to solve the common man's problem? You see, let me go back to definition of St. Thomas Aquina when alisema kwamba alidefine law in his own as a doctor of the church and a doctor of philosophy and a theologian. He say law is audience of reason for common good of mwananchi. It can be adjusted, it can be implemented, and can be done away with. If that law is not going to help the common man, then there's no need of changing the law. Because that's why we went to Bomas. Those were the foundation, the principle. Ya hizi vitu zote, shida zote tulikuwa nayo. Tukaenda Bomas tukawapatia siku 60 ili wa collect maoni ya watu. Basic things. But ukiangalia zile vitu walitoka nayo Bomas, hakuna kitu ina touch mwananchi. Ni zile ni stories za Java, stories za Bunwasi. Sasa tunatuambia sasa tunaenda referendum. Tunaenda referendum kama basic things of the common, that touch common man, tujapatiwa solution. Hakuna ipawa mbele. So kitu tunataka kwanza, do we discuss the basic the cost of living now ama tuongee story ya referendum? Kwangu basic the cost of living sahi kwa mwananchi ni muhimu sana kuliko referendum. Tuangazie basic the cost of living, alafu baadaye tuangalie kama tutasuluhisha zile issues za siasa, political, creating positions for prime minister, creating position for opposition leader. Of course those are things that call for referendum, wakili amekuambia, but the cost of living first tuweke kwa meza. Na kuna uwezekano wa bunge kuangazia hilo swala la cost of living, sababu ripoti yenyewe inatarajiwa kuwasilishwa bunge.
I don't think, because now mwananchi is the loser in all these things. Mwananchi amelose hii kitu yote because tumepatia wanabunge the MPs time and they have representative in Bomas and people went there with the proposal. Every different class people walienda pale kupiana maoni yao na maoni karibu 80% walikuwa wanaongea cost of living. Sasa hii wabunge wamebaki kitu kidogo tu, either kuendorse ama tuarushe hiyo nini nje, ripoti nje, ambapo sioni kama watakuwa na hiyo time ya reduce, kwanza kudiscuss VAT in petroleum product irudi 8%, school fees irudi siji what. Hiyo ilikuwa na wakati almost 60 days na haikufanyika. So mimi naona mwananchi amelose in hii process yote. Kuangalia hizo vitu wameangazia, sioni kama inaficha mwananchi somewhere. Hii tu tumepotezwa. Na labda Wachari ana maoni tofauti kuhusiana na mwelekeo huu. Asante sana Paul the Brand. Naam. Sasa nimefurahia sana kusikia president ama rais wa macommuters kuzungumzia mambo ya gharama ya maisha. Ukweli ni kwamba gharama ya maisha si lazima ipelekwe bungeni watu wajadili ndio wapunguze. Naam. Kuna mambo kadhaa ambayo yametekelezwa na hii serikali tangu ichukue hatamu za uongozi na imechangia pakubwa kufikisha gharama ya maisha mahali ipo saizi. Kama pengine hayo maneno yangetekelezwa, kilio kingekuwa cha juu zaidi. Ukiangalia Hustler Fund ilikuja, watu wakachukua pesa kidogo kidogo ikawasaidia. Of course tukiangalia vile watu walikuwa wanachukua pesa na kurudisha, inamaanisha walichangamkia vilivyo. Uangalie mbolea iliyoletwa kwa mapenzi ya Mungu, ilipenda ardhi yetu na watu walipata mavuno. Ukiangalia pia mambo kama so ukitembea kutoka supermarket moja hadi nyingine unaona bei ya unga imefanya nini? Imeenda chini. Ukitembea ni rahisi sana kupata unga ya 2 kg ikiwa around 140 shillings kutoka 260 wakati Uhuru alikuwa president. Kwa hivyo gharama ya maisha inaenda ikipungua hata kama kuna kilio. Na si lazima hayo maneno yapelekwe wapi? Bungeni kujadiliwa pale. Ni matekelezo fulani yanatekelezwa na serikali ambayo itafanya nini? Na kwa sababu ya ule uongozi mbaya wa serikali iliyopita, kuna uchungu ambao Wakenya lazima wakuwe nao, ndipo tupate nini? Tupate nafuu kwa pengine mwaka moja na nusu. Utabiri wangu ni kwamba by June next year hii uchumi utakuwa imara kabisa na Wakenya watakuwa nini? Watapata matunda ya zile actions ambazo hii serikali ya sasa hivi imefanya nini? Imetekeleza. Turudi kwa haya mazungumzo na kutengeneza pengine hizo nyadhifa mbili, kuna prime minister na opposition. Si lazima hayo maneno yapeleke kwa kura ya maoni. Na ukirejelea jambo la cost of living, kwa mfano kwa sababu sasa tuko na hii maneno ya uchumi, mambo kama hayo, si vizuri, hakuna busara kutumia pesa nyingi kupeleka ama kuletea Wakenya kura ya maoni wakati wa sasa. Hiyo ripoti ipelekwe bunge. Kama kuna njia, na ninaamini kwamba wakili akituambia hapa pengine atakubaliana na mimi, kuna njia ya haya maneno kujadiliwa na hizo nyadhifa mbili kutengenezwa bungeni. Ya kwanza ni ya official opposition leader na hiyo nyingine ni gani? Prime minister. So wakubaliane. Lakini mbona wabunge wa mrengo wa Azimio wanapinga hili swala la kuelekea bungeni, wanataka kura ya maamuzi? Na kwa sasa chama cha UDA kinasema kura ya maamuzi kwa sasa haiwezekani, manake Wakenya wanaumia zaidi. Ukiangalia ile argument ya watu wa UDA ina make sense kwa sababu Wakenya wako na uchungu wa uchumi sasa hivi. Ukileta kura ya maoni inamaanisha unatumia pesa nyingi tena kuleta nini? Hiyo campaign. Si ati ni campaign ambayo itachukua pesa nyingi kwa sababu hizo nyadhifa mbili hazina upinzani wowote kutoka upande wowote. Pengine Wakenya waamue wasema tutaki hizo positions zifanye nini? Zitengenezwe, wapinge. Lakini upande wa UDA, upande wa Azimio ni kama wamekubaliana. Kwa hivyo sioni haja ya kwenda kwa nini? Kwa kura ya maoni. Ni kuumiza Wakenya ambao sasa bado wanafanya nini? Wanaumia. Ukiangalia tena tunamuelewa sana aliyekuwa Prime Minister Raila Odinga. Tunapokaribia uchaguzi kama sasa tuko na uchaguzi wa 2027, lazima kukuwe na kavurugu fulani ambapo anakatumia kutengeneza nini? Momentum yake for the next election. Kwa hivyo tukiwa na kura ya maoni sasa hivi itakuwa kama a mean campaign ambayo itatengeneza kiwanja for what? 2027. Na hata kama kisiasa ni vizuri kwake, kwa Wakenya ni kuumiza. Kwa hivyo tungependa wachukue hiyo ripoti iende bunge waijadilie vizuri kama kuna uwezekano. Kwa mfano ukiangalia president aliyetoka Uhuru alimuinua Matiang'i mpaka akamfanya kama prime minister, hiyo chief cabinet minister, bila kutupeleka kwa kura ya maoni. Kwa hivyo si lazima tena tuende kwa kura ya maoni ndio tutengeneze hiyo position ya prime minister. Itengenezwe, kama ni Musalia Mudavadi apatiwe, hii ingine ya official position leader ipatiwe nani? Kama ni Raila ama Musyoka, tuendelee mbele.
Ndio rais na serikali wapatiwe nafasi ya kujaribu kupunguza gharama ya maisha, ambalo ni jambo kubwa sana ambalo pengine liko katika vichwa vya Wakenya hivi sasa. Acha nisikilize wakili alikuwa na jambo kuhusiana na hilo swala la kuelekea parliamentary way. Na iwapo tutaelekea katika kura ya maoni, basi huenda kukawa na Wakenya ambao huenda wakapinga hili swala mahakamani. Ndio. Na kuna uwezekano labda wa kupinga hili swala likiwa katika bunge la kitaifa? Kunayo, unajua ni haki ya mtu kwenda kupinga kotini. Lakini kidogo nafikiri wakati huu wakati hawa ni viongozi wote wawili walikubaliana kuwa na ile bipartisan talk. Kitu ya kwanza walichukua ni kuangalia mikakati wasifanye makosa kama ile ilifanywa BBI. Wakaipeleka vizuri, ikapelekwa bunge, ile mjadala ukatengenezwa, ukapitishwa. Kwa hivyo the bipartisan committee iko protected kisheria. Sasa step ya pili ni wakishatengeneza hii ripoti, wanafaa wakae chini na wadadizi wa constitutional lawyers, wa advice kama ni ofisi ya Attorney General, ni njia gani inafaa kupitia kisheria ndio wasiende kupata matokeo kama yale ya BBI. Maanake BBI inasemanga mara mingi haikuwa mbaya, ile process ndio haikuwa legal process. Sasa hii ya bipartisan wakipeleka, kama wataamua kwenda bunge, wanafaa watengeneze mjadala, upelekwe bunge, waidiscuss kule kwenye bunge na ipitishwe. Kuna zile vipengee hawawezi enda kupitisha bunge, na hizo ndio wanafaa sasa kutengeneza iende through referendum. Na yale nikiangalia hii bipartisan, kitu ya maana sana wanafaa kuangalia ni kwanza kuensure kuna hiyo ofisi ya opposition, kuangalia hii maneno ya IEBC. Manake kwa sasa hatuna makamishna. Tuwezi fanya hata by election, hata ya MCA. We cannot, sababu IEBC is not properly constituted. Ni kitu anafaa kufanya ikiwa ya dharura sana. Pia kidogo nilikuwa nashindwa wakisema tuanaenda kuangalia gharama ya maisha. Is it a constitutional issue ama ni governance? Sababu ni serikali inafaa kuja na mikakati inayofaa, kama ni waziri wa kilimo, kama ni waziri wa health, waziri wa uchukuaji, petroleum, waangalie waone ni aje hizi, na finance ni aje wanaweza leta hii gharama kwenda chini. It's not a constitutional issue. Kuhusiana na hilo swala la tume ya uchaguzi na mipaka IEBC, labda hii ndio inashinikiza wabunge wa mrengo wa Azimio wanakosa imani katika bunge la kitaifa. Unajua kitu moja tunafaa kujua ni, na uangalia hata marais wote wanne ambao wamekuwa Kenya, wote at one point wameenda wametengeneza kitu kama hii bipartisan. Wameenda wanakuwa ni kama coalition, ama they reach out to the other side ndio waweza kuwa with an efficient running government. Maanake kuwa na opposition ambayo iko very compatible kwa kila kitu, hawezi govern inchi na mtakuwa na shida mingi sana. Ukiangalia kama hiyo kitu ya IEBC, lazima kuwe na trust, wakae chini wasikizane. Kama wakati wa Rais Moi walienda wakatengeneza ile walikuwa wanaita IPPGI, na the interparliamentary party, hiyo IPPGI hiyo ndio ilikuja kutengeneza IEBC ambayo ECK ndio ikafanya ule uchaguzi ulikuwa wa mwisho wa Rais Moi. Na inasemekana hiyo uchaguzi ilienda, it was a very smooth sort of an election, sababu ni kama walileta level ground. Na vile walifanya wakati ule, makomishona wengine walitolewa upande wa opposition ili front makomishona, na KANU pia ka front makomishona. Kidogo hata wakati huu nafikiri IEBC kuna ile sheria iko ambayo inaonanisha vile makomishona wanafaa kuchukuliwa, vile wanafaa kuappointiwa, na hiyo process.
Na hata hapa kwa the bipartisan talks, hii ilikuwa moja ya ile mjadala ambao waliongelea. Hatujaona matokeo, basi wakitoa ndio tutaona ni nini walisikizana. Na nafikiri hata referendum haiwezi wasaidia. Manake kama wanaogopa manipulation, hata mkienda referendum inaweza kuwa kumbuka siasa yetu ni siasa ya kikabila sana. Naam. Lakini wakikubali wakae chini kunegotiate ile give and take, tutapata makomishona ambao watakubaliwa na upande yote mbili. Na kuna watu wengi sana hii nchi yetu ya Kenya ambao wako competent enough kuchukua hizo maofisi na wafanye kazi kulingana na vile sheria imefanya. Shida ya makomishona, na unakumbuka hii ambayo ilipita, ni ile wakifanya kazi alafu kidogo unaona ni kama wako divided into two. Alafu kidogo unaona hawa wako royal kwa hii group, wengine wako royal kwa hii group nyingine. Ukipatiwa ile kazi ifanye kulingana na sheria. Usiwe partisan, usiwe mtu ambaye anapendelea upande wowote. Ukifanya hiyo kazi vizuri, utakuwa wewe mwenyewe umerithika na umefanyia nchi yako. Tunafaa kuwa proud tukifanyia nchi yetu kazi mzuri. Wacha niseme hivi hii maswala ya bipartisan lazima iende referendum, because hizi maswala zimeangazwa pale ni vitu mazito sana kulingana na katiba ya Kenya. Wacha ni kudanganya wa Kenya ati parliamentary waende wakae chini, mtu ataenda kotini na eternal and void. Tutarudi tu pale. Hizi maswala ya ofisi ya prime minister imeangazwa pale, wakili anajua. Opposition leader in structures of the constitution that must go to referendum, so that we don't need to go back and forth, mtu aende kotini turudi. Hata hiyo ofisi ya prime minister mnasema siji Matiang'i alikuwa siji cabinet secretary, Uhuru alimweka kwa hapo. Mtu hakuenda tu kotini, angeenda kotini angemtoa, kwa sababu angeuliza kazi yake ni nini na iko wapi kwa katiba. Hata hii ya Musalia, watu tu wa Kenya wajaenda kotini, they have to take their right. In fact, hata hii Musalia iko kotini, juu tu koti jaangalia, but iko kotini. So let us not, we have touched the epic center of the constitution. If you are to change the office of the prime minister, they have to bring the office of the prime minister to let the opposition leader in the constitution. Hizo ni maswala mazito za katiba ya Kenya. Hiyo ni ya kwanza. So lazima hii, kama tutafanya hizi vitu zikuwe kwa katiba, lazima tuenda referendum. Hakuna shortcut. Ya pili, ndugu wangu amesema hapa ati kuna government imefanya ABCD. I was here 8 months ago to change the life of people. You can't change the life of people if the petroleum product is 16%. Hizi ni stories za ajabu kuenda kwa supermarket kusema unga ni 180 what. The government as distributing free fertilizer. In fact, that fertilizer was free from Russia. Russia would give it as a donation. Government has been giving this fertilizer ever since the first day they were sworn in the office in Kasarani. I think when they say the government will give free, how many times mvua imenyesha? Na government itself promised that they will give unga for 70 shillings. We are now 2 years of their election, and now is that thing going around, the minister going around the supermarket and saying unga was 180. Those were stage managed. Let us not bring story ajaba when tunataka kuongeleza vitu zinaumiza wa Kenya. Hizi stories za Asla Fund. Let us not bring stories ajaba. Those things are not, they are not there, no here. You know, there's no poor structure, there's no policy that running that Asla Fund, there's no law, there's no office that you can go in every county to follow the Asla. Let us not, when wakili anajua vitu kama hizo, kama government ina fall inaongea story kama Hustler Fund, there must be a policy, there must be a structure, there's a very fundamental principle behind it, that you can go to this office in this county in Kiambu, go to Hustler Fund, you can apply, and hii stories that tuna apply online upewe SG50, those are things that not there. Una swala ambalo wakili alikuwa ametaja hapa kuhusiana na bunge na kubuniwa kwa tume ya IEBC. Na ukiangalia wabunge wa mrengo wa Azimio wanasema kwamba bunge limetekwa nyara. Of course, is kweli bunge imetekwa nyara. Hiyo ni ukweli. Kwa sababu ukiangalia hiyo coalition agreement, immediately even when the case was in court, Ruto alienda akajack the wale wabunge wa Azimio kwa kina Jubilee and all that. So it's a fact, it can't work. It's a fact, it can't work. Bunge imetekwa nyara. Sasa hii wale wabunge walikuwa kwa Azimio, wale walienda wakajoin Kenya Kwanza. So sasa hii hata kama ni ile mswada ambayo isaidia wa Kenya na president ikisema hivi. So unaona ile siku wale wabunge walikuwa pale State House wakamwambia president usiongeze mafuta kwa sababu wa Kenya wanaumia. President alisema si lazima mkue popular all the time. Wewe rudi tutaongeza hiyo mafuta, na the following day ingekuwa media wangeongeza hiyo mafuta to 160 150.
Na unaona wabunge kama sasa wa Muchomba wana come strongly because he's feeling what people are suffering in Kiambu. He's feeling what people are undergoing as a representative. Now yeye anatoka anaongea ukweli, lakini wale wanamwambia hapa you are alone. So bunge imetekwa nyara. Tukipeleka hii kitu kwa bunge, hiyo ni waste time. Imetekwa nyara, hii hakuna story nyingine. Acha nisikilize Onchari hapo kuhusiana na hili swala la kuna imani na bunge la kitaifa? Asante sana Paul the Brand. Unajua swala la uongozi ni swala ambalo nafaa kukuwa approached with a very sober mind. Ukileta emotionalism into issues of governance, you lose it. Vile wakili amesema, ukiangalia kutoka katika historia ya Kenya, ufuate hadi wakati wa Moi, kuna vile mnakaa chini mnaelewana. Hii mambo ya kukimbia pengine ukimbie kotini, ukimbie bunge, ile competitiveness haipelekangi watu mahali. Na hii ni nchi yetu, tuko Kenya. Na kwa mfano wakili ameuliza swali ambalo ni la muhimu sana. Je, unaweza ukatengeneza sheria ama ukapeleka jambo la gharama ya maisha bungeni? Jibu ni la. Serikali iweke mikakati, itafute njia, itafute mbinu, ipunguze nini? Gharama ya maisha. Na mara nyingi si ukosa honesty. Okay? Ukiangalia kama sasa wanaopika kelele kingi zaidi wakati tulikuwa tunaletewa upuzi, wacha nitumie hiyo lugha ya BBI. Walikuwa wanashangilia tu pengine kwa sababu kinara wa ODM alikuwa kwa nini serikalini, tukaambiwa BBI ikisiletwa pesa nyingi kama pale. Na ukumbuke kwamba Wakenya walikuwa wanakufa COVID wakati tuliletewa BBI. So swali lilikuwa na tuliuliza mara kadhaa, je, jambo la muhimu ni nini? Ni BBI ama ni kujaribu kuhakikisha kwamba Wakenya hawafanye nini? Hawaangamii na COVID. Tukasukumiwa lakini kataliwa na mahakama. Kwa hivyo sasa kuna shida nyingi, kuna madeni mingi. Huyu kinara wa ODM na Uhuru walichukua pesa nyingi ambayo imesukuma uchumi. Ndio maana sasa lazima serikali ya sasa ifuweke mikakati, irudishe ile pesa. Itachukua miaka mbili na nusu kufanya nini? Kuanza kusikia the impact of the policies of this current government. Na ndugu yangu hapa ambaye ni president wa commuters, ni kama access to information is a bit deficient, it's a bit low. Mimi mwenyewe nazunguka supermarkets. I do research for a living. That is my job. I go to supermarkets and I take notes of what I see. Saizi kupata unga ya 140 is very easy. Wakili, I'm sure you do shopping. It's very, very easy. It was not 140, it was 170 shillings. They were told, niweka Biblia chini. That is not, this guy is not, that is not, you're not realistic. You cannot expect unga itoke 260 to 7 shillings. Wachana na hizo. Wacha realistic. Sasa, it's a story. It will take time, of course. At the end of the day, na hii maneno ya kwenda kununua unga supermarket, sisi hatujalelewa na unga kama hiyo. Baba zetu nyumbani walichukua mbolea, wakapanda mahindi. Sisi tunachukua mahindi, tunasaga, tunapika. That is what we do. Kwa wale ambao wangependa kununua ile unga ya supermarket, bei imeenda nini? Imeshuka chini. You cannot expect kila kitu ishuka at the same time. Na serikali imechukua uongozi the other day. I'm not a UDA person, but I'm realistic. Okay? But so, just a moment, Mr. President. Yes. So don't take as a Java story. The government had a plan. Just a moment. Tuweka Biblia chini, ama it was just a story on the swearing in. Unless you tell us it was just a story to please Kenyans. What's going to happen is this, lile jambo ambalo litafanyika. Kinara wa ODM na nilifurahia sana kwamba alikubali ile report. Hata kama kina wajujini wa Malos, jina nani Karua hakuwa pale, alipokea report and he accepted it. That is a sign of statesmanship. Na ni kama alikubaliana na rais kwamba hiyo report iko sawa. So wakae chini waelewane. They can create positions for Raila and maybe it's Musalia. We move forward. We don't have time and we don't have the money for a referendum at this point. Wataelewana kwa njia yao. If it's about accommodation, the president atafute njia kwa accommodate nani? Kinara wa ODM kwa sasa na Musalia, tuendelee mbele. Kifika maybe tukikaribia uchumi ukimarika, tukue na nini? Kura ya maoni. Those positions zikreatiwe, watu wapatiwe so that the cost of living now is given what? Front and center position. Wa Kenya washughulikiwe kuanzia nini? Ya gharama ya maisha. Na ukiangalia mali tumetoka. What you seeing now? Kuna jambo tuliambiwa na waziri wa fedha
kwamba kulikuwa na cushioning of the Kenyan shilling wakati wa nini ule uongozi ulipita. Badala ya kuachilia shilingi tafute mahali pake, walikuwa wanaifanya nini? Wanaikushon. In a market you can't do that. You have to let the currency find its own what? A stable position. So mahali imefika sasa, siamini kwamba itaendelea kuenda chini. Mahali imefika imestabilize. Na tulikuwa tunadanganya kwamba shilingi ilikuwa strong wakati wa ule uongozi, lakini sasa tumeona mahali iko. Si ati kwamba uchumi umefanya nini? Umeporomoka ama umeharibika sana. No, ni kwamba shilingi imepata mahali pake. Sasa ikianza kupanda, itapanda kwa njia ambayo ni ya kuaminika. Sio ile fake. Sawa sawa. Kwa hivyo kinara wa ODM amekubali hiyo ripoti, mambo ya referendum. You know, it's ironical that you can talk about the cost of living and you want to take Kenyans to a referendum. You see that? They're mutually exclusive. Kama unataka kura ya maoni, usiongelee nini? Mambo ya gharama ya maisha, kwa sababu pesa itatumika kupanga mambo yote ya kura ya maoni. Na tumefanya uchaguzi mwaka jana tu, na kura ya maoni ni kama uchaguzi mwingine. Yeah. Naam. Onchari, nitarejea na hilo swala wakati ambapo kinara wa ODM alikuwa anapokea ripoti hiyo. Mbona Martha Karua pamoja na Rais Uhuru Kenyatta ambaye ni mmoja wa vinara katika muungano wa Azimio walikosa kuonekana katika wakati huo? Lakini kwa sasa tutachukua pumziko mafupi, mtazamaji. Tunarejea na mengi zaidi hapa studioni, kwa hivyo usiende mbali. Unafuatilia matangazo haya kupitia kwa mtandao wa Facebook TV47 Live na YouTube ni TV47 Kenya. Usibanduke.
Na karibu tena mtazamaji kwenye mazungumzo haya kuhusiana na hatima ya mazungumzo kati ya mrengo wa Kenya Kwanza na Azimio la Umoja. Na hapo awali, kabla tujelekea katika mapumziko mafupi, Onchari alikuwa anazungumzia swala la kuwepo na Martha Karua na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Mbona hawakujitokeza wakati huo ambapo wakati kinara wa Azimio Raila Odinga alikuwa anapokea ripoti hiyo? Is there good faith? Kutokana na ule uchunguzi ambao tumefanya ni kwamba Uhuru Kenyatta ana imani na hiyo report na kuna msimamo sawa na ule wanani wa Prime Minister wa kitambo ambaye ni Raila Odinga. Wale ambao hawakuridhika ni Martha Karua na Eugene Wamalwa. Na ni kana kwamba kutokana na hiyo ripoti hakuna mazungumzo ama maoni ambayo walipeana ambayo yalitiliwa maanani. Lakini sasa unajua kuna lile lengo ambalo watu wanaangalia. Kama Raila amefika kwa kikao, wale wengine wanaweza wakaamua pengine wabaki nyumbani ama waende kutembea. Mtu mkubwa hapo ambaye anafaa kuwa kwa kikao ndio kikao kiendelee ni nani? Raila. Na kama amekubaliana na Uhuru, sisi tumetosheka tu. Martha Karua anaweza kaenda kakuza mchele huko, Eugene Wamalwa akafanya mambo yake. Ni kujaribu tu kuleta tu changamoto ambayo haina maana. Wakili, mtazamo wako ni upi kuhusiana na Martha Karua na viongozi wengine ambao ni vinara, their principles in Azimio? Yangu kidogo sijajua kwa nini hawakuwa pale. Pengine walikuwa na engagement zingine. Lakini wanafaa kupata haki katika mazungumzo hayo. Wanafaa kupata haki katika mazungumzo sababu ni viongozi. Wale ni viongozi wa nchi. Lakini si lazima watu wakubaliane maneno yote. Si lazima. Na kama wako na msimamo tofauti na yale ambaye yako pale, watakuwa na time yao ya kujiexpress wakati itakuja kwa public participation. Lakini ya muhimu ni kuona kwamba yale ambao yamezungumzwa kwa hiyo bipartisan ikuje itimizwe, implementiwe. Tusiwe tena hii ni document ingine ambaye tumetumia pesa ya umma na inaenda kuwekwa kwa cabinet ikuwe na dust. Unajua uongozi inafaa kuwa ni kitu ambayo wale ambao wanaenda kuzungumzia wako na ile roho ya give and take. Si lazima kila kitu ifanywe kulingana na yale unataka. Na ukienda kama hiyo bipartisan talk, wakati wanaenda kukaa pale, kuna kuanga na wale wako na interest, both personal interest na ile interest ya chama. Lakini kwa zote hizo wanafaa kuwa wakizungumza na wakipitisha, yale yatapitishwa ni yale mambo ambayo yanaweza saidia mwananchi wa kawaida. Manake kama haitasaidia mwananchi wa kawaida, utawezaje kugovern? Kitu ya muhimu kwanza, hii ofisi ya Prime Minister, mjue hii ofisi ni ya kisiasa. Ofisi ya official leader of opposition inahitajika. Manake hauwezi kuwa efficient kama official leader of opposition lakini una fund na pesa yako, kwa sababu ile kazi unafanya ni kazi ya umma, ni kazi ya serikali. Kwa hivyo anafaa kufandiwa kama vile tulisema political parties zifandiwe. Pia kuwe na hiyo official office of the opposition, ndio tuwe na ile opposition iko na sauti. Maanake serikali kama haina opposition ambayo iko na sauti, basi nani ataenda kuwakosoa? Na unajua tuna ile kitu tunaitanga checks and balances. Tuko na judiciary. Koti inafanya kazi yake. Lakini wachache bungeni. Na uko ni bungeni. Kumbuka yale wanazungumza kwa bunge pia kuna mambo mengine mengi yanafaa kuwa huku nje. Maanake kwa bunge ukiangalia vile bunge iko kwa dakika hii, Kenya Kwanza wako na uzito kuliko, wako na majority kuliko, na ukumbuke rais pia ni wa Kenya Kwanza. Mali wako almost level ni kule Senate. Lakini ukiangalia bunge, mjadala wa opposition ni ngumu sana uende through sababu wako wachache. Lakini wakuwa kule nje kama leader of opposition ako well facilitated, watakuwa na sauti na wataweza pia kufikia watu. Na raia unajua wanaweza piga serikali pressure mpaka inakubali mambo ingine.
Unaona, wabunge wakienda kujadili hayo maneno because imejadiliwa kule nje, kumekuwa na mijadala mingi nje ya bunge. Wakati wanaenda kujadiliana pale kwenye bunge, macho ya raia inakuwa tunataka kuona huyu mjumbe wetu tulichagua anasemaje. Nataka kuona, na wakienda zile kamukunji kama kwenda meet president kwa kamukunji wakiongea, watamwambia hapana, hapa tukipitisha hii tax zikiwa hivi na hivi raia watatupiga sana, manake already wameumia. Hiyo tena wakirudi bunge, hata kuwa wale Kenya Kwanza wako majority, utapata wengine kwa sababu ya pressure ya kujua wamegojewa wakati wa uchaguzi, lazima watufanyie ile kazi inatakikana. Wataajibika. Swali lingine tu kabla sijaelekea kwake Steve Juma. Itakuwaje tuwe na Prime Cabinet Secretary, tuwe na waziri mkuu na tuwe na opposition leader? Hapo ndio nasema hivi, hatuhitaji hiyo ofisi ya Prime Minister. Ofisi ya Prime Minister mimi sioni haja ya ofisi ya Prime Minister. Sababu ofisi ya Prime Minister inakuwa wakati tuko na parliamentary system. Yetu ni presidential system. Kwa hivyo tu stick kwa hii ambayo tunaita presidential. Tuachana na maneno na Prime Minister. It's more of a ceremonial. Ni ceremonial na haitasaidia. Nakumbuka kwa historia, mahali uko na rais ambaye ako executive na uko na Prime Minister ambaye anakaa kuwa ceremonial, lakini kumbuka Prime Minister ndiye anaenda kuongoza bunge. Ile bunge pia iko na kiranja wa wachache na iko nile kiranja wa majority ya wengi. Alafu sasa umekuja umeekelea Prime Minister. Uko na the bloated government. Huyu Prime Minister kazi yake itakuwa gani? Hata kuwa na kazi yoyote. Alafu hii ofisi ya Prime Minister tunataka kuitengeneza ikuwa constitutional or administrative. Manake kama hii position ya the Prime Cabinet Secretary, it is administrative. Na nakubali haikuwa inahitaji kwenda. Manake ni rais amekubalishwa na sheria kupanga serikali yake. Na akiipanga hapo ndiye aliona akuwe na ule Cabinet Secretary atakuwa juu ya wengine ndiye coordinate. Lakini sasa ukileta Prime Minister itakuwa constitutional office. Atakuwa watu bunge watakuwa answerable kwa Prime Minister. Chukua situation, uko na Prime Minister ambaye ametoka opposition, uko na leader of opposition na uko na executive president. Unaona umecreate three centers of power. Na huyu Prime Minister ana control bunge. Sasa huyu Prime Minister atakuwa anachaguliwa aje? Tutakuwa tunamchagua through popular vote ama anachaguliwa kwa bunge? Kama ni kwa bunge, basi ile party ambayo itakuwa na majority ndio itakuwa inamchagua, kama vile tunachagua speaker. Lakini hebu angalia situation whereby kwa bunge rais ako na wabunge wachache, kama wakati wa Mwai Kibaki. Mwai Kibaki alikuwa na lesser members of parliament kuliko ODM. Kwa hivyo Prime Minister atoka wapi? A control hiyo bunge. Na yeye executive ako wapi? Ni president. Na yeye ndiye amechaguliwa na watu. So watu hawaangalii Prime Minister, wanaangalia wewe rais ni wetu tulichagua. Tunahitaji performance. Na vita kati ya Prime Minister na president, sababu hizi ni two centers of power, it's a recipe for chaos. Hakuna kitu itaendelea kama waketi chini wasikizane. Na wakuwa wana antagonize each other. Basi serikali ita collapse. Tutajikuta tuko pale tulikuwa wakati wa 2007 watu walipigana. Steve Juma, mtazamo wako ni upi kuhusiana na baadhi ya viongozi kutofautiana na mazungumzo haya? Perhaps wanaona interest yao jakuwa catered for because nakumbuka hiyo siku report ilitoka, nani alikimbia akasema Martha Karua na Kioni walikuwa wamesema Mount Kenya walikuwa wamehitaji kabisa one man one shillings. I think you look at the BBI hiyo ilikuwa because ukiona places kama Ruiru constituency, Ruiru constituency kuna 300 registered voters. That is registered voters. So if you give that MP from Ruiru mpatie basari aende Kangara atapeana 150 shillings for the people in Ruiru. So they were looking at if they can go for one vote, one man
1 shillings, then the better that will help central province, especially areas that are populated. For example, Kiambu County is more Murang'a and all that, but they did not see that in the BBI. I think somebody did not realize, but they were rebelling from within. If the report, because initially in Kioni 2 days before the report was released, Jeremiah Kioni alisema kama hiyo report itazingatia zile maoni zao kama 1 man 1 shillings, and then the population area, because they were saying even Kiambu helped Nairobi, Murang'a helped Nairobi, Nakuru helped Nairobi, Nyandarua helped Nairobi to raise the economy, and they need that in return. They need that. They need to benefit from that. So when they look at the report, they did not see that in the report. I think perhaps they did not come clearly, but you could see there's some kind of rebellion because the report did not look at the issues they raised from the central Kenya, from Mount Kenya. Kumaanisha kwamba hii italeta tena siasa ingine maeneo. Of course italeta because even they might even say, okay, let the prime minister come, because you see now when you bring the prime minister, as Wakili was saying, you have got the deputy president, which also they have an assigned agreement with the because he's the senior most after the president because of the votes he brought there. Now if Musalia become a prime minister, that's why he was saying, is this going to be a constitutional or ceremonial? Administrative. Because if it's constitutional, now even Musalia will be more powerful than Gachagua. So already the Mount Kenya will now start feeling the heat. They are now being shortchanged in one way or the other. So those are the things that they're looking at critically to see. That's why some of them are not happy. I think in the future they will come out clearly to start explaining their issues. Yeah. Onchari, sijui kama una mtazamo tofauti kuhusiana na hilo swala la interest ya Mount Kenya. Sidhani, ukiangalia Eugene Wamalwa ndiye alimsikiliza, alisema kwamba kwa sababu report ya kuzingatia mambo ya gharama ya maisha, mimi siwezi nikafanya nini, nikakuwa part to that kind of report. Mount Kenya wako na hiyo issue ya 1 man 1 vote 1 shilling, lakini ile shida lakini ile shida tulikuwa nayo ambayo ilichangia pakubwa kuwekwa kwa hiyo kamati na kutengenezwa kwa ripoti ilikuwa ya kisiasa, si mambo ya kiuchumi. Na at some point hiyo maneno ya 1 man 1 vote 1 shilling itaingia tu ndani katika nini hii discussion, na pengine itapitishwa at some point. So jambo kubwa ni kwamba rais mstaafu Uhuru Kenyatta ako na former prime minister Raila Odinga na wamekubali nini, wamekubali hiyo ripoti. Vile nilikwambia na vile wakili amesema, si kila kelele ya kila mtu inafaa kuzingatiwa. Kuna wale wengine wanapiga kelele lakini bado nini mambo yanasonga mbele. Na katika mambo ya uongozi tuko na hybrid systems of government, presidential na parliamentary, mnaleta pamoja, mnatengeneza hybrid system. Na Kenya imepitia mambo mengi sana. Mnakumbuka kulikuwa national government of national unity at some point, kulikuwa na grand coalition government. Hizo vitu zote tumeziona. So nothing is impossible. Lolote laweza kutokea. It's very possible. Na kwa sasa hivi kuna uwezekano kwamba tunaweza kuwa na president ambaye ako directly elected by the people, alafu anapewa nguvu za kikatiba kumchagua nani prime minister. Pia tukue na nani na prime cabinet secretary ambaye kazi yake vile wakili ametuambia ni kuweka mawaziri pamoja, wanafanya mikutano yao, anakuwa na kitu kama report card kuangalia yale mambo yote yametekeleza, alafu ana report kwenda kwa prime minister ambaye anapelekea nani, anapelekea president. Kwa hivyo wakijadiliana watapata njia, na kwa maoni yangu ni kwamba former prime minister ni kama ameelewa kwamba nchi inafaa kutulia, ndio nini, ndio tuweze kusonga mbele. Na kuna jambo lingine pia naelewa ambalo wafuasi wake ni kama hawajaelewa bado. Uchumi wa sasa, zile shida zote ambazo Wakenya wanapitia hazijaanza leo. Ukiona mguu umeoza mpaka pengine uko na uvundo, litakuwa jambo la ujinga sana kufikiria kwamba wakati umeoza ndio umeanzia hapo. Ni shida ambazo zilianza miaka 5 ambayo imepita. Miaka 4-5 imepita, waliokuwa wameshikilia steering wheel ya uongozi wa nchi ni yeye na Uhuru Kenyatta, sio William Ruto. Hata ukiangalia miaka 5 ya mwisho ya uongozi wa Uhuru, the former deputy president was not in government. He was in government in name only. The only thing he didn't do is to resign. Otherwise the people were calling the shots. Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Raila ameelewa kwamba zile shida zote ambazo tunapitia kama Wakenya za kiuchumi zilitengenezwa wakati wa hiyo miaka 5 ya nini ya mwisho wa Uhuru Kenyatta. Ndio maana ukimwangalia sasa hivi swali amesema
hiyo swali ya kuwa uko na deputy president ambaye hayuko serikali na uko na kiongozi wa opposition ambaye ako serikalini. Hii katiba yetu inaonyesha weakness. Kwa sababu the moment wewe ukuwa deputy president na una behave kama opposition, morally unafaa kuresign. Na president hafai ku accommodate the leader of opposition at the expense ya deputy wake. Unaona? Hapo kidogo watu walichanganyikiwa, na ndio kwa maana inaonekana ni kama hapo ndio mahali serikali ilianza kupoteza mwelekeo. Na tunafaa kutengeneza katiba, rais akuwe na pia nguvu ya ikifika ni hilo swala la deputy wake hawafanyi kazi pamoja, kuwe na mikakati ile anaweza tumia kumfanya resign. Yeah. Sababu you shouldn't have a deputy in government and he is not working for the interest of your government, ana work in the interest of, na siasa yetu pia kidogo tunafaa tuichange. Ukiangalia tunakuanga in election mood kuanzia dakika ya mwisho hadi dakika ya from election to election. Nikimalizia jambo lingine ambalo niliona limewekwa katika hiyo ripoti ni ile manners, ile tabia ya wabunge. Mimi nikichaguliwa, tuseme nimechaguliwa kwa mrengo wa UDA ama Azimio la Umoja, alafu rais ni William. Aniite State House aniambie sasa kuna kama milioni 3 hapa, ningependa uanze kufanya nini? Kufanya kazi na mimi. There is no law that can stop me from doing what? Shifting. Hata kama kuna sheria, I can shift. Kuna vile tumelelewa. Kama kutoka nyumbani wewe umelelewa kwamba pengine ni msichana, ukiwa na boyfriend umwambia kubaia simu ashindwe, utafuta mwingine ambaye anaweza kununulia hiyo simu. You know, we have bad manners. We cannot legislate manners. Okay? Hii haiwezekani. Hata ukienda Marekani, ukiangalia siasa ya Marekani ni kwamba kama unachaguliwa kama Democrat, kuna yale maneno ambayo unazingatia yanakufanya unaangaliwa kama Democrat. Pengine unakubali mambo ya abortion, unakubali big government, mambo kama hayo. Na unabaki hapo mpaka pengine upande mpaka ukue rais. Ukitaka kuvuka, wale ambao wanavuka from Democratic Party to Republican ni wachache sana. Lazima tukue na huo mwongozo wa kindani, si kisheria kwamba nikichaguliwa, pengine mimi nichaguliwa kwa mrengo wa Azimio la Umoja, nitabaki huko kwa sababu kuna maadili fulani ambayo yanazingatiwa na Azimio la Umoja ambayo hayawezi yakaniruhusu nivuke mpaka ningie wapi? UDA. Na kama nimechaguliwa kwa mrengo wa UDA, kuna ile mikakati ama policies tuliweka ambazo haziambatani na nini? Na Azimio la Umoja. So I cannot shift. Kwa hivyo ukifungua mdomo kumlaumu rais kwamba ameiba wabunge wako, inamaanisha uelewi. Wewe ketisha wabunge wako chini, waambie kwamba kuna ile mikakati tuliweka. Kuna zile policies tuliweka. Kuna ile manifesto yetu ambayo yaelewani nini na UDA, uweze ukashift. Naam. Shikilia tu hapo, nitarejea kwa sasa. Wacha tusikilize wakazi wa maeneo ya Kirinyaga wanasema nini kuhusiana na mazungumzo haya. Wacha tuvuke moja kwa moja katika kaunti ya Kirinyaga, tusikilize wakazi wanasema namna gani. Kunradhi mtazamaji kwa sauti hiyo ambayo tulikuwa tunapokea moja kwa moja kutoka maeneo ya Kirinyaga. Wacha kwa sasa nisikilize kauli yake. Steve Juma, ulikuwa na swali. I think wakati imefika that lazima tukue na sheria ya kupata wabunge kama umechaguliwa na UDA, hata kama ni manners. Najua manners huwezi train mtu. Kuna watu, lakini sheria inaweza saidia mtu at least kuwa na manners. Ukisema ukichaguliwa kwa UDA ubaki kwa UDA. Ukichaguliwa kwa Azimio ubaki kwa Azimio. Cause hiyo unaona mtu umechaguliwa leo, kesho yasharuka huko, ameenda kuchukua vile amesema, aenda kuchukua 3 milioni ameweka kwa mfuko. Huyu ni mtu hata kuperform kazi huko kwa constituency yake inakuwa ngumu cause already umebeti ya tamaa. So at least hii itupatie mwelekeo, tukue na ile sheria inasema kwamba cause kuna zile inaitwa manifesto za ya UDA au mbatani na ODM ama Azimio mbatani na Kenya Kwanza. Ukichaguliwa huko wewe baki huko. President
president sasa itabidi afanye wale ambao kama uko Azimio ama uko Kenya Kwanza, ukiform the government wewe fanya campaign kwa bidii ili upate wabunge wa kutosha. Ujue kwamba ukikuwa president kama utakuwa na wabunge less kama ile ya Kibaki, unless there's a coalition something which is allowed that you can. Lakini kidogo mimi nitatofautiana na nyinyi kwa hiyo swala. Manake nimechaguliwa kuwa mbunge na ninafaa kuwa na sort of an independent mind. Yeah. Nikienda kumtembelea rais sija defect, na nafikiri unajua kuna ile sheria ambayo inasema kwamba mbunge akidefect anafaa kutolewa na registrar of political parties. Na kuna system kama ni chama itakupeleka disciplinary, upatiwe mashtaka yako ni upelekwe through the motion, alafu uamuzi itatoka. Uamuzi ikiwa chama inakuondoa itaandikia the registrar of political parties na anakuondoa kwa hiyo chama, na ukishaondolewa hivyo speaker naye wa bunge anaandikiwa na unapoteza kiti yako ya ubunge. Hiyo ni sheria, but does it happen in reality hapa? Kitu ya pili, na hapa ndio sana sana watu ukosea ama viongozi wanakosea. Nimetembea State House pengine juu nataka kulobby for specific projects kwa constituency yangu. Ama for some political interest. Yes. Ambazo ni zitafaidi watu wa constituency yangu. Ama hata wewe mwenyewe. Hata wewe mwenyewe. Sema na nikienda hapo, unajua ukishachaguliwa mbunge, wewe ni kazi yako ni kufanyia raia. Sawa. Kwa hivyo ile yote unafaa kufanya, watu wamekutrust kwa hiyo constituency, unafaa kwenda kuwafanyia kazi. Kutembelea rais ama kwenda kuhudhuria function ya rais haimaanishi umedefect. Naam. Hapo siku amemaliza. Wakili, hapo ndio nilikuwa nataka kumalizia niseme, hapo ndio sasa kuna confusion because hakuna sheria. Nikitoka kwangu kama mimi mbunge, niende nitembelee rais kama rafiki yangu ama amenilika kuja tukule. Unajua sisi wote ni wa Kenya na si maanisha kama rais hizi nilika huko kwake huko Eldoret kama kuna function, anaweza enda kwa personal responsibility as a friend of the rais or a friend of the rais family or something, but sasa imaanishi nimedefect. Unajua hapo ndio sasa opposition anakuwa confused, whether hata sisi tunakuwa confused. Kiona mtu akwenda State House anasema amedefect, lakini saa zile inakuja hiyo ni perception. Now inafanya na ukumbuke sasa problem inakuwa trending haijaanza wakati huu. No, sawa. Hata wakati wa serikali ya Kibaki. Problem inakuja hivi, tuko na mswada kwa bunge. Opposition wamekutana na wabunge wao wakasema kwamba tutafanya hivi, si tuenda kuvote hivi kama ile housing levy. Utapata kuna wale wabunge opposition wanavotia government. Sasa hiyo unasema bado mtu haja defect ama amedefect. Shikilia. Unaona, wachana na story ya kutembelea rais kwake akupatie kitu. Hiyo ni sawa, hata mimi naweza enda. Hapana, wengine wanavote sababu wacha kwa sasa tupate vidokezo baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia mwendo wa saa 7 kamili. Na kweli nilipata mtoto wangu amelazwa chini na shakata roho. Hofu imetanda katika kijiji cha Sirisia, kaunti ya Bungoma baada ya kijana mmoja kuuawa kinyama. What we hope to achieve is using tourism as a tool, as a catalyst for development, for economic empowerment and for peace. And not only that, for education. Mashirika ya kibinafsi yazuru maeneo ya utalii katika kaunti ya Baringo kama njia moja kuleta uwiano miongoni mwa wakazi. Mental health is very crucial, kufunza wagonjwa wetu ndiposa waweze kuweza kujua njia ambazo wanaweza kaa na waweze kufight this disease of cancer. Na walioathirika na ugonjwa wa saratani Meru wapata ushauri na saha kuhusu afya ya akili. Na bila shaka mtazamaji, wacha nisikilize kauli yake Steve Juma kuhusiana na mwelekeo wa siasa katika taifa la Kenya kipindi hiki. Hii kitu hii kuchange katiba ambapo tuta change either through parliamentary either through referendum italeta
mbinu mpya ya kisiasa nchini. Because as we speak today, if you bring a prime cabinet secretary, which probably, as you say, probability is Mudavadi going to be, in case that this probability is very high. The question will be in Kenya Kwanza, what did Mudavadi brought on board? You know, that question. Because you see, Mudavadi, as you say, either administrative or constitutional or ceremonial, but you see now we are changing Katiba, so it's going to have a power. You're going to have power. The prime minister with powers. So it can address the parliament, okay? If you can address the parliament, the vice president, the deputy president can address the parliament, you see. So already kuna mtu ataona ni na kulingana na maktaba waliweka maybe agreement between Ruto and Rigathi Gachagua, ilikuwa mimi I'm the most senior, after you mimi the most senior person. In terms of power now, he can be able to supervise the cabinet secretaries and all that, have meetings. But you see now you are bringing somebody above him who do not give anything in terms of vote. And somebody somewhere, and some people somewhere will see they have been shortchanged. As they said, in Kenya we go for tribal politics or regional politics. What are we getting? In this case, Mount Kenya has the second largest voters actually in the government. So whatever you are giving them should be able to equivalent to their votes. So if you're telling them now Rigathi will no longer be powerful after president, then you are shortchanging them indirect, which is going to create another tension. But let us hope we see how it goes. My take is hizi viti ambazo cheo ambazo zinatengenezwa zikiwa zimepatiwa definition mzuri haifai kuleta taswisi ya siasa. Manake kumbuka rais na deputy president au kwa executive arm of the government. And the nayo parliament wakati huu iko chini ya speaker. Na hiyo ni the legislative arm of the government. Na ukiangalia nayo judiciary iko chini ya chief justice. That is the judiciary part of it. Na kila moja iko na kazi yake. Judiciary ni kuinterpret sheria, legislature ama bunge ni kutengeneza sheria, naye rais kazi yake ni kuona kwamba yale ambayo yanapitishwa bunge yanaimplementiwa. Na pia tukienda kwa pecking order, president ako pale juu, mdogo wake ni deputy president. Kutoka hapo yule mtu ambaye anaangaliwa kuwa ni mkuu kwa sheria ni speaker wa bunge. Kutoka pale ndio unaenda kwa the chief justice. Prime minister akikuwa created, mimi ningefikiri siasa najua italeta joto. Lakini nikifikiria sababu ako kule kwa legislature itakuwa yule mtu ambaye anasukumwa inafaa kuwa ni speaker. Kama prime minister kazi yake itakuwa ni kule bunge. Lakini sasa shida ile iko hapa. Prime minister yuko kwa the executive arm of the government. Ni appointiwa president. Na kidogo prime minister ataonekana ana nguvu kuliko deputy president because ya vile amesema prime minister atakuwa na ile anaweza kuaddress bunge, parliament. Na akipatiwa hiyo nguvu basi ataonekana kidogo hata nguvu yake inakaa kama imetoshana na rais. Sana tukienda regional politics, kwa hivyo tuonekana ni kama Gachagua amekuwa short charged na Musalia Mudavadi amekuja hapa katikati. Lakini ningetaka kuangalia situation si ya Gachagua na niangalia situation ati hiyo ofisi leo hii ya prime minister itakuwa imekaliwa na Musalia. Niangalie in future ni aje itatusaidia hii nchi yetu tuwe kuwa tukimaliza uchaguzi si lazima tuende for handshake, sijui coalition government ama kuwe na maandamano. Ni tukimaliza uchaguzi kila region ina feel iko represented kwa serikali. Manake hii nchi tuko na ni 47 counties. Every region should feel iko accommodated. Kila tribe inafaa kufeel hii ni serikali yetu, Kenya ni yetu. Tukimaliza uchaguzi tusionekana na kina na maana ya hii bipartisan. Na hizi zingine zote umeona zimekuwa kama wakati Moi alienda kuwa na ile alikuwa anaita coalition government. Wakati Mwai Kibaki alikubali kushikanishwa wakakuwa na ile nusu mkate. Ilikuwa ni maneno ya governance. Ati inchi ikuwa pamoja na hii inchi tunaweza govern tukiwa pamoja. Hii kunawezekanaje ndio wakati tunafanya uchaguzi hata tukimaliza uchaguzi bado ionekane watu wako pamoja. Naam. Kitu ya maana sana nitaangalia ni civic education. Hiyo ndio ile kitu huwa serikali zote zimeanguka.
wanafunza watu civic education ndio watu waelewe governance. Watu waelewe ku accommodate each other. Ya pili ni ku make sure wanasiasa wakiongea yale ambayo wanaongea na wanatoa pale ni ku reflect ukweli. Maanake utaona mtu ameenda huko Mount Kenya amesema huyu Musalia hakuna kitu alileta na sasa anaonekana ameenda juu ya huyu. Ama mwingine ameenda kule Western anasema sasa mumeona ile kiti kubwa sisi ndio. Hizo ndio zile siasa ambao wanafaa kuavoid. Wanaangalia ule mtu amechukua ile ofisi anawajibika, anafanya kazi yake kulingana na vile anafaa kuifanya. Fanya Wakenya kazi. Ameingia pale kikatiba. Lakini mimi nitasema hivi, hii kiti ya prime minister itakuja kuleta shida. Manake wakati utapata prime minister ambaye ako na very strong personality atamsumbua rais. Juu si ana control bunge na bado ako huko kwa executive. Sasa unaona huyo mtu ana trans nini hizi mbili. Inaweza tokea kama situation ile ilikuwa kule ni Zaire wakati walipata independence na ikakosa kifo ya Lumumba. Inaweza kuwa kidogo kama Zimbabwe wakati walipata independence. Unakumbuka vita kati ya Robert Mugabe na msahau jina ya yule mzee alikuwa ambaye alikuja kuwa ndiye alikuwa mpinzani wake mkubwa sana. Ni sababu ya hiyo kitu ya president na prime minister. Lakini example mzuri ambao pale tuko na president na prime minister na kuna a very smooth way ya governance ni India. Lakini nao India ni kwa sababu it is a parliamentary system. Prime minister ndiye mwenye executive power. Na yeye president ni ceremonial and it's just a symbol of unity ya India. Hata si India peke yake. Ukiangalia Ethiopia, Uhabeshi, yuko na president, lakini huwezi kumsikia. Huku Tanzania wako na prime minister. Okay, anatoka wana interchange. I think anatoka Zanzibar huko. Huwezi kumsikia. Wakati huu ametoka nini? Ametoka kwa mainland. Yeah. So the president ametoka Zanzibar. They exist. Na hiyo position ikitengenezwa si lazima waongeze majukumu mapya. Ukiangalia yale majukumu yote Musalia Mudavadi ametwikwa saizi, wanaweza wakabadilisha kiti chake kikaitwa na executive prime minister hivyo. Maneno yafanya nini yaishe. Na utaona vita vikitokea kati ya Gachagua na nani na Musalia Mudavadi. Hakutakuwa na sababu, kwa sababu vile amesema president na deputy president wako juu kwa apex ya executive. Na kiti cha deputy prime minister kitatengenezwa, huyu mtu atakuwa appointiwa president na yale majukumu yake yatakuwa chini ya yale ya nani deputy president. Kwa hivyo hakutakuwa na hiyo friction. Na hata swali lingine ambalo linaibuka hapa ni je, kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka ataenda wapi? Kuna kitu yake imekreatiwa pale. Viti hazifai kuwa created ya mtu. Sasa ukiangalia siasa mahali imefika sasa, kuna yale maneno ambayo Wakenya wana expect, wanatarajia yafanyike. Kuna Wakenya wengi sana wanatarajia kwamba kinara wa ODM atastaafu. Akistaafu, kiongozi wa wengi ama kiongozi wa upinzani bungeni atakuwa nani? Musyoka, akiwa tayari kukuwa candidate wa presidency 2027. Okay? Kuna wale wanatarajia mambo kama hayo yafanyike. Kinara wa ODM pamoja na afuatane na Uhuru wastaafu. Wametenda yao, mengine yalikuwa mema, mengine pengine yalikuwa mema zaidi, wastaafu. Okay. Raila anastaafu. Raila hastaafu. Raila ni anabaia Kalonzo time tu kwa prepared. Anazinda kusimama. Kwa hivyo kuna wale wako na maneno kama hayo. Lakini pia si lazima kila mtu atengenezewe nini? Atengenezewe position. Tukianza kufikiria na maana hiyo, basi tutakuwa tuna ignore maneno ya hustlers vile jamaa anasema. Tutakuwa tuna ignore yale maneno ambayo pengine ni ya Wakenya wa kawaida. Kama ni Raila Odinga atengenezewe hiyo position ya official position leader ya parliament, atosheke, awakilishe nini? Watu wa Azimio. Tukingoja uchaguzi nadhani akona tu deputy, so kitu kama deputy mbili ama moja. Hapo ndio Kalonzo anaweza negotiate but ya Martha na nani so jambo kubwa ni kwamba Raila utakuwa na official opposition leader, watafute mtu wao wamweke pale. Na kuna majadiliano makubwa, pengine ukiangalia Azimio, kinara wa Azimio ni Uhuru Muigai Kenyatta na sio
Raila Odinga. Raila Odinga was a presidential candidate. Kwa hivyo kama walikuwa wameandika katiba yao ikasema kwamba kinara wa Azimio wa chama chao cha Azimio ndiye atakuwa official opposition leader, basi kitu kitakuwa cha nani? Mtoto wa Kenyatta. Because imekuwa deposit to the registrar of political party. Unaona hiyo maneno. Kwa hivyo pia kutakuwa na changamoto pale. So lazima tugundue ni nani waliweka by the way it's true. Yeah, kwa hivyo ile kitu tunataka kwa hiyo mambo ya kisiasa na uongozi goodwill. Na nimeona kuna goodwill kati ya president na the former prime minister. Kwa hivyo mahali tunaelekea kuna utulivu. Sisi watu hapa chini tutapiga kelele, lakini mahali tunaelekea kuna utulivu kwa sababu wawili wameelewana. Yeah. Asante sana kwa mchango huo. Wacha nirejelee swali wakili. Swali la mwisho tu tukimalizia. Kuhusiana na hili swala la kubuniwa kwa kaunti zingine 23. Tayari tuna kaunti 47. Kuna haja kweli, kwa sababu bunge la kitaifa lilikuwa limependekeza tume ya wiano iweze kuchunguza swala la marginalization. Kidogo swala la kuongeza counties linakuwa ni changamoto sana. Moja, hii ekonomia yetu kweli iko na pesa ya kuweza kusimili. Tena counties zikiwa ndogo sana zitawezaje kucorrect pesa enough? Sababu wakati tuleta devolution, gatuzi, aim ilikuwa tupate counties ambazo zinaweza jisustain pia. Wakati tunaleta administration, kazi ya karibu na raia, maendeleo ikaribie raia, at the same time iwe ni region ambayo inaweza jisimamilia. Na mimi nilikuwa nasema hivi, nilikuwa in the school of thought ambayo ilikuwa inasema tulifaa kuwa na county 10 Kenya, si county 47. Lakini ukikumbuka ulikuwa na changamoto kubwa hadi wakafikia 47 of them, wakasema tuchukue zile zilikuwa districts zikasemekana ndio zitakuwa bases za kuform county. Tukija tukitengeneza hizi county zingine zitakuwa ni ndogo sana na haziwezi jisimamilia. Sio ni haja ya kutengeneza county zingine, si wakati huu. Na hilo swala pia litalazimisha tuelekee katika referendum. Hiyo lazima iende ku-create county zingine, lazima iende referendum. Na kidogo kienda referendum huenda zikaanguka, huenda inaweza kosa kwenda through hiyo nini. Wakenya watapinga sababu Wakenya wengi hawangependa pia. Unajua tunaangalia ama ekonomia iko namna gani, na hizo region ambazo ukiangalia zilikuwa zinaitisha county, extra county, ni maneno ya siasa. Na siasa wanaweza score vizuri kisiasa. Unajua wanaweza angalia kama Migori. If you go to that, ukiangalia hiyo county, wakati inafika ni wakati wa uchaguzi, wanakaa chini wana agree, governor atoke hii region, women rep atoke hii region, deputy atoke hii region, senator atoke hii region. Mara ya kwanza na ya pili walienda vizuri. Hii mara ya tatu ndio Mount Elgon kidogo ilibadilika, lakini ni ile kukosa goodwill na proper strategy. Sababu pia hata mkisema hivyo lazima ulete candidate. Hata ukienda county kama Murang'a mahali mimi nimetoka, nilikuwa nimesimama deputy governor na chama ya Safina, tulikuwa na Dr. Moses Mwangi. Na ukiangalia pia kulikuwa na ile siasa ya Murang'a North na Murang'a South. Kwa hivyo tukikubalisha hizi 23 counties zipitishwe, next tutaanza kusema hata Murang'a ikatwe mara mbili, kuwe na Murang'a North na Murang'a South. Unaona? Lakini na ukiangalia vile hiyo siasa ilikuwa inaendelea, tulikuwa tunasema Mwangi wa Iria ambaye ni governor wa kwanza alikuwa ametoka Murang'a North. Senator wa kwanza pia alikuwa ametoka Murang'a North. Hiyo alikuwa ambassador Kembi Getura. Wakati tulifanya uchaguzi wa pili, Mwangi wa Iria bado akaweza kurudi. Ambao alikuwa na upinzani mkubwa sana kutoka kwake Dr. Moses ambaye ametoka Murang'a South. Kura hazikutosha wakati ule. Na bado wakarudisha Senator Kang'ata Irongo ambaye ndio today ndiye governor na ametoka Murang'a North. Hata mimi nimetoka Murang'a North. Na wakati wa huu uchaguzi pia hiyo debate ilikuwa, hatuwezi kuwa tunachagua governor kutoka region moja kila wakati wote. Nakumbuka hata sasa Kang'ata bado ametoka ile constituency ambayo Mwangi Iria alikuwa ametoka, na ni Murang'a North bado. Sasa unaona hiyo siasa kidogo, wakati inakuja kwa siasa za Murang'a wanaziignore, wanajaribu kuendea yule candidate ambao watu wanataka. Lakini itafika mahali tukikubali sasa tuwe na hizi
hizi 23 counties zitengenezwe, sababu they are more of tribal or regional. Utapata sasa hata hizi kaunti zingine ambazo tuko nazo wataanza kusema tuongezewe. Yeah. Steve Juma, kumalizia tu chini. Lakini mimi kama president ambao anawatia wanyonge na haki, ningekubali na wewe ya Migori wakae chini waelewane na ikue kama mtindo yao wa kusolve na zote 23. Waende Bungoma, Mount Elgon na Bungoma na wakae chini waelewane. Lakini ya Ruiru, mimi na feel kwamba Ruiru supposed to be given another county or administrative on their own, because hata ama we divide into three constituency, because kama ule MP akona 300 registered voter, ukienda Wandera, ukienda Lamu, ukienda Tana River sijini almost 36 registered voters, below 45. Unaona, hiyo si haki. So kama Kiambu wezi mewa county ingine, then Ruiru ipewe constituency kama 3. Hiyo ni haki kwa wale ambao wakaji wa Kiambu wa Ruiru, kwa sababu ule MP akipeana basari, wale watoto lazima waende shule. Hakuna vile MP atapeana 1,000, na kuna place ingine kama huko Mandera MP anapeana basari 15,000 na hakuna hata mtu anaenda shule. So hiyo si haki. So kama wawezi ongeza hizo county, but places kama Ruiru wanaongeza constituency, hiyo is overpopulated, to be very honest. Na ni cosmopolitan. Mchari, kauli yako ya mwisho kuhusiana na hili swala. Asante sana. Mambo ya kutengeneza additional counties ni jambo baya sana. Ni kama kuongeza additional members of parliament. Na hiyo kitu ama upuzi ulikuwa umewekwa katika BBI, na tukaambiwa ulikuwa umepita, ati Wakenya walitoa maoni wakasema we increase the numbers of members of parliament. You know, I wondered, ni Mkenya yupi ambaye angesema tuongeze idadi ya wabunge siku gani? Kwa hivyo kuongeza idadi ya counties, that is a bad idea, na kama ingewezekana zingepunguzwa. You know what we did is to devolve corruption. Lamu, if you go to these counties, hii ni wizi tu unaendelea. You know, sasa tuko na governors ambao they like small gods, small presidents. A lot of cars, you know, guzzlers, ni wizi tu unaendelea hapo. Hata tungepunguza. Lamu, Taita Taveta hizo. Hiyo ndio makosa kubwa sana ambayo namwekea former prime minister. Walisukuma katiba ambayo ilituletea shida kubwa sana. Ukiangalia uchumi wetu na uangalia uchumi wa California, uchumi wetu ni kidogo. But if you go to California, the number of counties wako nazo ni kidogo sana. Kwa hivyo hakuna mambo ya hakuna haja kuongeza nini? Kuongeza counties. Pengine jambo la mwisho kabisa, nampongeza former prime minister kwa kukubali hiyo report. Waendelee kuzungumza na president. Huu si wakati wa kusumbuana kisiasa. Kenya is suffering, na tunaelewa kwamba shida ya Wakenya ya kiuchumi ya sasa haijaanza sasa, ilianza kitambo. Na kwa hivyo itachukua Wakenya wakuwe patient. Kuna ile mikakati president ameweka. Mimi si mtu wa UDA, lakini mimi ni Mkenya, naangalia Hustler Fund. Ukitembea utapata Wakenya wanakuambia mimi nilipata 500, nilipata 1000, 1200. Watu wakanunua unga, watu wa pikipiki wakanunua mafuta. Ukirudisha unachukua tena, ukirudisha unafanya nini? Unachukua tena. Mbolea ilikuja. Kuna wale wanatuambia Russia ilitupatia mbolea bila pesa nini mambo kama hayo. Ukweli ni kwamba tulipata mbolea. Mbolea ilifika mashambani huko, watu wakapanda, watu wamevuna. And for some reason, by the way, mbolea ilikuwa mzuri sana. Tulipata harvest ambayo hatujaiona, na hiyo imesaidia kusukuma bei kama ya unga kwenda chini. Mbele iko sawa kama tukiendelea hivyo. Jambo kubwa tu, rais hakikisha kwamba ufisadi hauendelei katika serikali yake. Otherwise the country will be very, very strong in another 6 or 7 months. Kwa hiyo tumpe muda. Before you proceed, I would like to know when will the Kenya Kwanza government stop blaming the previous regime and now start working? Because you see some of the clips, if you play, even during the campaign, they were saying, ukiongeza hii mafuta, siji nini, and they were in the government by that time, even if they were sidelined. So when were they going to stop blaming? When you employ a CEO today here, and the previous CEO here in TV47, it's a simple answer. Made a mistake. Let them get proper people to run the government. When are they going to bring us to an end of this blaming the regime? Every time wakiuliza swali, wacha nijibu every time wakiuliza swali of economy, the previous regime. When is so that they tell us as Kenyans, we wait for 3 years so that they keep on blaming. We give them time to blame the previous regime for 3 years. Thank you, sir. Sekunde za kuhesabu. In 2008, Barack Obama was elected US president, and it took him 2.5 years
to actually revive the American economy because the kind of damage that had been done by Bush was tremendous. So kuna kitu inaitwa bottoming out. Unaenda chini mpaka unafika mahali uwezi ukaendelea tena, then you begin rising. So the economy has bottomed out. Sasa ni kupanda tu. We cannot go. Is he aware that the third year of every government? No, before you finish, is he aware the third year of every government will start election? Is he aware that the third year of every government in African culture will start election? We will start campaign. We start politics. Steve Juma. So that he give us time when we are going to blame